First things first, we got a pretty filled in room, so we wanted to have a couple people speak for my dad on the family side, and then I know a lot of the friends wanted to speak for him as well, so we'll squeeze everybody in there. We'll get like a multi-program thing going on. So first person I wanted to call up to speak on behalf of my dad is my brother Anil Mehtapara. So thank you. We didn't plan the matching shirts, by the way. Flyer. Yeah, okay. All right, I have a few words. I could have, made it longer, but there's a lot of people who want to talk, and it's hard to do. So let's just make it easy. So I want to thank everyone for coming. It means a lot to my dad. He obviously means a lot to us, and he means a lot to you all. So it's good to have you all in one space. So my name is Anil. I'm the second son, if you don't know me already. So what is it like to be, Tomi's son? Well, I think everyone, knows my dad. Either, maybe he's your uncle or brother-in-law or, sibling, or maybe it's just police Tomi to you, But I think there are a lot of common characteristics. He cares about the people he's close to, and he'll do anything for them. And he's just someone who's like a no bullshit guy. He says it like it is, and he doesn't he doesn't beat around the bush. But if you get to know him a little bit better, you can also see that he's very caring, loving, and pretty emotional guy as well. And I know each of you all probably gotten to see that part of my dad as well, just because you guys are good friends with him. And I think we all can agree that he's someone you can count on. Someone you can count on for anything. If something's going on in your life, you have some question, you need advice. How many people here, had something come up and they're like, oh, I need to call Tomi uncle, or I need to call, Tomi. Like, raise a hand. I don't believe it. I think it's like everyone in this room. It has to be. I'm sure that some of you called, maybe it's got a speeding ticket, right, or something like that. I know my mom has pulled that multiple times, so she's the main culprit for that. But recently I was trying to describe my dad to someone, but they were from the Malayali community, so they didn't really know like who my dad was or what his function or role in the community was. And I was just it was hard to describe, but then I guess I kind of came up with something where, and my dad mentioned this, where if there was an event that was going on tomorrow, he could bring 100 people guaranteed. No questions asked, and that speaks to the the type of relationships he has with everyone. That he does so much for everyone, and it makes everyone else want to do the same for him. And he has that that network and that social capital to because of the way that he just lives his life and builds those relationships. I know I want to keep this short, but I'll just quickly end where a couple of life lessons I guess I've learned from my dad, mostly not through his words, but his actions. He talks about hard work a lot, especially growing up, and I think every dad usually has, especially immigrant dad, has like a go-to line where when they see their kid, being lazy or something like that. And I think my dad would always say like, when I was, not doing what I need to do or whatever, he's like, oh, I've been working full time since I was 18 years old, and now it's finally done, But it was like I've been working full time since I was 18 years old, which is true, and I've been, all my life I've been working, and I've still gotten all my things done, and that was just something that he just pulled out all the time. And also, another thing he would say is, in your work, know your subject matter. No matter like who like comes into who
no matter what barriers you face, my dad mentioned people in the department used to make fun of him for having an accent, and he wasn't the normal type of guy, but he was, yeah, you know what that means, right? But he would say, he would also say that everyone would come to him for whenever anything needed to be approved or had a question, because he would know his stuff. And people would call him the English professor because they would correct their grammar, so he would know the English language better than his coworkers. So just knowing, just being competent and being a professional, that's what my dad was. And I'm sure that I don't like the word retirement necessarily because it's backwards looking. I like new beginnings. This is a new beginning for my dad, and I'm excited to see what's next. Thanks. Right. Thanks, Donald. Clearly, Sergeant Tommy Methapara is very inspirational. Next up, the person who we wanted to have speak for Dad is Sabi Uncle. This is my dad's brother-in-law. Hello, everyone. Hello. Dear family, friends, children, elders, and everyone in between. So I'm a little bit nervous standing here to speak a little bit about Tommy or Officer Tommy, but I'm very happy to say that this is a moment that our community should be proud of, because he indeed served and protected our community and his family very well. I'm going to make it very brief. I know there's so many speakers, but one thing I must say, and this is what I should say, because I've been thinking of what should I say on this occasion of his, Anil said, his next life journey ahead instead of using retirement. So what should I say about Tommy? One thing that always keep in my mind since I met Tommy since 1991. So he's a person of compassion, person of commitment, especially those who really less fortunate, which I've seen playing around every day all these years that I know him. So I'm very proud to say he's a man of character, and that speaks in volume in every level. I think family knows it, friends knows it, our community knows it. And let's all be proud of Tommy. Thank you so much. Thank you, Sabi Uncle. Next up, I want to invite up someone who's very near and dear to my dad's heart, his one and only brother, his eldest brother. Joy Uncle, Joy Methapara, please step to the stage for just a couple words. Couple words. For a couple weeks. Whichever. This is a quite unexpected invitation. So, actually, I'm not ready to address this crowd, but I agree. Everyone start. He's my younger brother, and all I can recollect is when he was young, pre-high school or high school, how he performed. One instance I do remember. After the high school graduation, we were thinking, where is next? What is next? So he
applied for on engineering competition, same national test. What was that exam? That was somewhere in Calicut. That I remember. Well, anyway, he attended that competitive test, and I think within a few weeks he got the results. And that was a big day. I was working in a bank nearby our house, maybe 5-6 miles. And around 11 o'clock in the morning, and this guy showed up at the bank. And he told me, "Oh, I got the results." And he showed more than results, because the National Testing Agency proposed him to hire him for the full course of engineering with no cost, no fee, and no residential fees. So I thought he will be a sole engineer when he grew up. But he ended up like a cop in Chicago. I don't know where to blame, but this is a true statement. And he left maybe after few minutes, and the rest I don't want to elaborate. Everybody who want to know, they know that. And Tommy, thank you. And everybody, please enjoy the fun day, and wish you all the best, and also have fun. Thank you, Joinville. You know how like everyone's parents says like when you're like messing up in school. When I was a Village, I was the #1 in the class. Like, that's the proof right there. But my dad isn't the only talented person in our family. Next person I want to invite is my mom to sing a song for him. Yeah, that's right. I think I caught it by surprise. എനിക്ക് പ്രസംഗം പറയാൻ അറിയിപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാരഡി ഗാനം എഴുതിയത് വായിക്കുവാണ്. എൻ്റെ മുട്ട് പറിക്കണം എനിക്ക് കാണത്തില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഒരു പാരഡി ഗാനമാണ്. തെറ്റുണ്ടാവും, ഉറപ്പായിട്ടും ക്ഷമിക്കുക. ചേട്ടായേ ചേട്ടായേ റിട്ടയറു ചെയ്യുന്ന ചേട്ടായേ, മഞ്ഞും കൊണ്ടു തുമ്പി നടന്നിട്ടും സെക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി നീ, ഒരിക്കലും സെക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി നീ. ചേട്ടായേ ചേട്ടായേ റിട്ടയറു ചെയ്യുന്ന ചേട്ടായേ, മഞ്ഞും കൊണ്ടു തുമ്മി നടന്നിട്ടും സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി, ഒരിക്കലും സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി. സിക്കലുകൾക്ക് പണി കൊടുത്ത് റിട്ടയറിനൊരുങ്ങുകയാണല്ലോ. സിക്കലുകൾക്ക് പണി കൊടുത്ത് റിട്ടയറിനൊരുങ്ങുകയാണല്ലോ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകണ്ട, സൂപ്പർവൈസറെ കാണണ്ട, അറസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും സൈൻ ചെയ്യണ്ട, റോൾ കോളും നടത്തണ്ട, കാര്യങ്ങൾ സുഖമാണിനി, സാറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ സുഖമാണിനി.
സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി, ഒരിക്കലും സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി. വാഴക്കുളത്തു പിറന്നു, പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ വളർന്നു. വാഴക്കുളത്തു പിറന്നു, പിന്നെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ വളർന്നു. പ്രായം തികയാത്ത കഷണ്ടിയില്ലാതെ പെൻഷൻ പറ്റുന്ന മലയാളി സർജന്റ് നീ, ആദ്യത്തെ മലയാളി സർജന്റ് നീ. ചേട്ടായി ചേട്ടായി, റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടായി, മഞ്ഞം കൊണ്ടു തുമ്മി നടന്നിട്ടും സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി, ഒരിക്കലും സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി. നാടാകെ ചീട്ടുകളി നടത്തേണം, നാടോടി മത്സരങ്ങൾ നടത്തേണം. നാടാകെ ചീട്ടുകളി നടത്തേണം, നാടോടി മത്സരങ്ങൾ നടത്തേണം. അടുത്തിനി വാഷിംഗ്ടണിൽ പോകണം, മത്സരത്തിൽ ചേരണം, ഒന്നാമനാകണം നീ. വീലൂരാതെ ഒന്നാമനാകണം നീ, 56 ഒന്നാമനാകണം നീ. ചേട്ടായി ചേട്ടായി, റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടായി, മഞ്ഞും കൊണ്ടു തുമ്മി നടന്നിട്ടും സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി, ഒരിക്കലും സിക്കു വിളിക്കാത്ത ചേട്ടായി, ഒരു നാടൻ ചേട്ടായി. Thanks, Mom. That was really good. The next person I wanted to call up is someone, not blood family, but been a part of our family since as long as I can remember, before I was born. Sonny Cheerio, please come to the stage. It's going to be tough to follow that one, but I have faith in you. I'm only going to say good things. Bad things are ഹലോ, ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. ഞാനും ടോമിയായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഒരുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ടോമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ടോമി ആയിട്ട് ഞാൻ നടക്കുമ്പോഴും ടോമിയുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു സംഭവം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓൾവേസ് ഹി ഹാവ് റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഹിസ് ബ്രദർ ജോയി ആൻഡ് മേരി. That was the greatest thing I have done. And brothers, when you have so many brothers, especially when you have more than one brother, if you get that part, you are a great person. And he has made so many friends in this community that even though I was here, Appachan is here, John is here, Benny, he was the association president. Though, there are so many people, he has been with friends, Augustine. These guys, he made more friends in the community than anybody in our group. He is a great person, and he has a very positive attitude in everything. I run into problems most of the time, and mostly it's created by myself. And I ask him,
Tommy, I am in this situation. It's not because of 100% my problem, but this is what. Okay, Sammy, don't worry. Don't worry. This is the way we have to handle this. And next day, I am out of that problem. What else, what I can go for counseling or something like that, but he is the best counselor for me. Okay. It doesn't matter it's a financial thing, it doesn't matter a family thing. Like he said, I am not a direct family member, but I am a family member. That, especially in Metipara family, if a person like me can get into that spot, it is not because of me, it's because of both of you. If I am going to, there is a positive and plus points I can talk about Tommy. It will take a couple of hours or more. Instances where we have gone, instances where we have dealt with, instances where completed our job. It is a great thing. It is a great thing. For instance, David is here. David is a good friend of mine. I know David for years. In the police court car, in the field, in the bar, you name it, everywhere, we were together, and he had a very happy life. And, I wish him all the best. If you want to know more about him, you can call me or because everything he has attended in his life. So, I retired 5 years ago, and since, after that, I was waiting for his retirement, and one thing I can promise, I won't let him sit down on the couch and read and watch TV. And he is going to be a real hard worker, and his health will improve, and I wish him all the best. All the best means all the best. Thank you. We're gonna set up for a skit for a second, but there's food in the back and there's booze on the side, so give me 1 second. Okay, following Sonny Uncle, we're gonna have a skit with myself. Dad, I think you have a vague idea of what's going on already, but it's gonna be featuring myself and Dad's favorite, Suresh Gopi. ഹലോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുരേഷ് ഗോപി. നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരർക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു ചോദ്യം മതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറി മറിക്കാൻ. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ജയിച്ച കണ്ടസ്റ്റന്റായ ജസ് മെതിപ്പാറ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് ജസിനെ ഈ സ്റ്റേജിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നതിൽ സന്തോഷം. Okay. Well, welcome to the special retirement edition of നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ. ജസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? വിശേഷമില്ല. I'm doing well. My dad is doing well. He's enjoying himself in retirement right now. Okay, good to hear. നമ്മൾ ഇപ്പൊ കളി തുടങ്ങാം. ജസ് നിയമങ്ങൾ അറിയോ? എനിക്കറിയാം. Okay, let us play. നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരൻ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം for $10,000. ഇതാണ്. Dad,
is well known in Chicago for being the first Indian what? Options tarte? Yes. Tanno. A. Doctor. B. Lawyer. C. Police officer. Or D. Chicago Bulls backup dancer. അത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഉറപ്പാണോ? അതെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, പോലീസ് ഓഫീസർ. Okay. ലോക്ക് ചെയ്ത്. Okay, Guruji, please lock option C. So you are confident about this answer? എടാ സുരേഷ്, ഇത് തമാശയാണ്. Every time I meet an auntie or uncle, they always ask me, "Oh, നീ പോലീസിന്റെ മോനാണോ?" Everyone calls him Police Tommy. It's kind of hard to forget that. Yeah, I can see how that could be annoying for his sons. ഇനി $50,000 ചോദ്യം ഇതാണ്. Other than being a police officer, what job has Dad worked in the US? A. 7-Eleven attendant. B. Car salesman. C. Pilot. Or D. Film star. ഫിലിം സ്റ്റാർ ആണ്, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, 7-Eleven ആണ്. Lock check. ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പാണ്. Okay, Guruji, please lock option A. So how did you arrive at this answer? I know that Dad's first job in the US was at 7-Eleven. And now the Rathapuli brothers have a 7-Eleven empire of their own. So I guess it stays in the family, right? You know what I need right now? No? I need an ice cold Slurpee because you are on fire with another correct answer. ഇനി നമ്മൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പോകാം. $1,00,000 ചോദ്യം. ജസ്റ്റ് റെഡിയാണ്? റെഡിയാണ്. ചോദ്യം ഇതാ. For how many years did Dad work for CPD? A. 19 years. B. 27 years. C. 32 years. Or D. 50 years. ഇത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Maybe 19 years. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. എൻ്റെ ഫോണ് ഫ്രണ്ട് ചെയ്യാമോ? Who do you want to call? എൻ്റെ ചേട്ടന്മാർ വിളിക്കാം. ഏത് ചേട്ടനാണ് വിളിക്കണ്ടേ? എൻ്റെ ഒട്ടും ചേട്ടൻ, എമിൽ ജോസഫ് മെത്തിപ്പാറ. Okay, Guruji, എമിലെ വിളിക്കുക. ഹലോ, ഇത് എമിലാണോ? അതെ. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സുരേഷ് ഗോപി. നിങ്ങൾക്ക് മകൻ കോടീശ്വരനെ വിളിക്കുവാണ്. Just is on the hot seat and is stuck on the question and he needs your help. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ചേട്ടാ, എന്നാ വിശേഷം? Good. How are you? Good. So here's the question. How long has Dad worked for CPD? A. 19 years. B. 27 years. C. 32. D. 50. I think it's A. 19. Nah. That's the easy one. He got the job right after I was born. It's 27 years. Huh. Interesting. So you were a good luck charm. I remember that now. I can't believe it's been that long. Yeah, Dad's an old dude. He just tries to cover it up by coloring his hair. His head's actually full white, but no one knows that. Gotcha. Yeah, I guess he is pretty old. Okay. Guruji, please lock option B, 27 years. So you're confident now about this answer? Yeah. I didn't know before, but I guess Emil does. Okay. Well, Dad is getting old, but he is young at heart. Okay, നാലാമത്തെ ചോദ്യം. For $200,000. Who encouraged Dad to become a police officer? Was it A. Mammootty from Oru CBI Diary Corp?
Suresh Gopi from Commissioner? Or was it C, Joyanko? D, Amma? I think Dad is not a fan of any one actor, so I don't think it was Mammootty or Suresh Gopi. No offense, Mr. Suresh Gopi. Amma was probably too scared to have Dad become a police officer, so I think it was Joyanko. He always gave life guidance whenever he could. So you're telling me that I, Suresh Gopi, did not inspire your dad? I am Bharat Chandran. Just remember that. Pasha, Bharat Chandran, you weren't very inspiring in that movie. Well, you must be right because Guruji says, Okay, question number 5. When one of Emil's friends asked Dad if he brings a gun to work, how did Dad respond? A, yes. B, no. C, sometimes. Or D, do you bring a pencil to school? Dad brings a gun to work. I think the answer is D. Do you bring a pencil to school? Not yet. Not yet. Okay. So you remember this incident? Yes, but even if I didn't, I know Dad can be very cantankerous and sarcastic, especially when somebody asks him a stupid question like that. Sarcastic? Bombastic? Fantastic! Okay, question number 6. Which of the following will Dad most likely be doing when he retires? Is it A, starting a medical marijuana company? B, becoming a Sierra Malabar Kaikaran? C, play in international 56 card competitions? Or D, making citizens arrest on the street? Okay, I think the answer is C. Playing international 56 card competitions. Are you sure? Yes. Okay, Guruji, please log C. Just So, I'm Facebook friends with my dad, and so are many of the audience members. I think I can narrow down one of the answers. We know he isn't shy about exposing the church. He doesn't want anything to do with Sierra Malabar politics, and I know for a fact he will play 56 for as long as he lives. So this is easy. Have you played cards with your dad? Yeah. It's hard to be on his team sometimes. He gets too competitive. Just say. Idana, just say. Foul play. Alright, അവസാനത്തെ ചോദ്യം. 1 കോടി രൂപയുടെ ചോദ്യം വരുവാണ്. എന്ത് തോന്നുന്നു? It looks like I know Police told me pretty well. Well, let's see about that. Here is the last question. Dad received an award for doing what? A, arresting Illinois Governor Rod Blagojevich. B, saving a cat from a tree. C, stopping a robbery at a 7-Eleven. Or D, escorting President Obama. I'm not sure. I know Dad was on the scene during the Rod Blagojevich situation, but I think I remember someone telling me about the 7-Eleven arrest. എനിക്ക് ലൈഫ്ലൈൻ ആവശ്യമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി 50-50 ചെയ്യണം. Okay, Guruji, രണ്ട് തെറ്റ് ഉത്തരങ്ങൾ മാറ്റ്.
it looks like the 50-50 isn't going to help you. Why is that? Option A, Rod Blagojevich. Option C, 7-Eleven, Matro. Che, kundum. Okay. I have to guess then. I'll guess option C, stopping a robbery at 7-Eleven. Okay. Yes. Okay. For 1 Cody, just is putting all his hopes into one answer. Guruji, lock. Option C. ഈ കളിയിൽ ജസ്റ്റ് ജയിച്ചാൽ പൈസ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? My dad always talked about wanting to be a pilot, so I'll buy him a plane. Oh, plane, okay. Just say, for his retirement, your dad, you will be sorry because of him. Serious. For Cody Stefan, negative killer. Congratulations. Congratulations to Jack, the 3-time champion. Until next time, hey boy, one move. Alright. Thank you for bearing with that skit for however long that took. Next up, and the last thing from the family side, Anil and a few other people put together a slideshow for our dad, just going down memory lane, so we're gonna get that set up for you guys. Friendly reminder, drinks on the side, food in the back, treat yourselves. Thank you. I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust. Unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to turn around. Fighting for my trust and you won't back down. Even if we gotta risk it all right now. I know you're scared of the unknown. You don't wanna be alone. I know I always come and go, but it's out of my control. And you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too much, or you'll be left in the dust unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Needless to say, I keep a check. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Needless to say, I'm keeping a check. She was a bad, bad,
lose, and I'm not trying to lose. Then you're left in the dust, unless I stuck by you. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by you. You're the sunflower. You're the sunflower. Every time I'm leaving on you, you don't make it easy, no. Wish I could be there for you. Give me a reason to. Oh, every time I'm walking out, I can hear you telling me to talk. Hello, good evening, everybody. Now, whoever is standing there in the bar area, you all are invited for this Tommy's retirement party. So I have a humble request. I request everybody to please come here and stay here. My dear friends, I am Kunjathan Kochuvil. 2 weeks ago, Tommy's younger son called me and told me that he's planning to arrange a retirement party for his father. I told him, whatever the schedule, even if I am working, I will be here. And then he told me, can you be the MC for this retirement party? I said, I don't want to be, because I am not a public speaker. And if you look at this area, there are so many public speakers are here, and I don't want to be part of it. But he's one of my best friends, and I don't have any problem to talk about Tommy. So that's why I took this mic. I would like to talk few words about Tommy Medibara. ആദ്യമായി ഈ ശാന്തസുന്ദരമായ ഈ സായാഹ്ന രാത്രിയിലെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഓഫീസർ ടോമിയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പാർട്ടിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ഈ സായാഹ്ന വേളയിൽ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ടോമിയെ പറ്റി 2 വാക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ടോമി 1986 1986 വാഴക്കുളത്ത് നിന്നും ചിക്കാഗോയിലേക്ക് ഇമിഗ്രന്റ് ആയിട്ട് വരികയും 1992 ചിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓഫീസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് the last 27 years he was working for Chicago Police Department. His hard work and dedication, he became a sergeant, and finally he retired from Chicago Police Department. I would like to say a few words about good thing about Tommy. ടോമിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോമിക്ക് ഒത്തിരി നല്ല ഗുഡ് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചിക്കാഗോ ഏരിയയിൽ ഏതാണ്ട് 5000 മലയാളികൾ താമസിക്കുന്ന ഈ ചിക്കാഗോയില് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ majority of people are working in the medical field, social workers, post office, city workers. വെറും വിരലിലെണ്ണാവുന്ന മാത്രം വ്യക്തികൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. വെറും വിരലിലെണ്ണ അതിന് അതുപോലുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. He need to have a physical fit, good education, and he has to be very smart. Tommy has all kind of good qualities. That's why he became a police officer for Chicago. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ 20-25 വർഷക്കാലമായി ഈ ചിക്കാഗോയിൽ നടക്കുന്ന ഏത് പ്രോഗ്രാമിലും ഫോമയുടെ ആയാലും ഫൊക്കാന അസോസിയേഷന്റെ ആയാലും ഏത് റീജിയണൽ റിലീജിയസ് ബേസിലുള്ള അസോസിയേഷന്റെ ഏത് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാലും അതിന്റെ ഓർഗനൈസർ ആദ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടോമി മെദിബാറ. അവർക്കറിയാം, ഇഫ് യു ടേക്ക് ഹിം ആസ് ദ കമ്മിറ്റി മെമ്പറായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമും സക്സസ്ഫുൾ ആയി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഏത് അസോസിയേഷൻകാരായാലും ടോമി മെദിബാറയെ അതിന്റെ ഒരു കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ പുള്ളിയെ ഇവിടെയുള്ള ചിക്കാഗോയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അംഗീകരിക്കുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് we have so many clubs here, social club, friends corner clubs, imperial travelers, so many clubs. എല്ലാ ക്ലബിലും അംഗത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടോമി. അതായത് they all respect him. That's the reason why. ഇപ്പൊ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കോസ്മോപോളിറ്റൻ ഒരു മെമ്പർ ആണെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നടന്നിട്ടില്ല.
പക്ഷെ ടോമിയെ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചിക്കാഗോയിലുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും അംഗീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള മെമ്പർഷിപ്പുകൾ കിട്ടുന്നത്. അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് വാഴക്കുളം പിക്നിക്. കഴിഞ്ഞ 25-30 വർഷമായിട്ട് അത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കഴിവുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ആ വാഴക്കുളം പിക്നിക് അതുപോലെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ ഹീസ് 1 year younger than me, so I already told him an advice: when you retire from as a police officer, I'll give him a couple of advice as a brother. I told him, make sure you go to the church every day if you have a time. And second thing I told him, make sure you go to do exercise every day. That is important things. And third thing, the community ku vendi pravartikkuka. He has a lot of capability. ഇന്ന് ചിക്കാഗോയിലുള്ള യങ്ങർ ജനറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ എന്നല്ല, ഒരു ഫാദർ എന്ന രീതിയിൽ ഇവിടുന്ന് കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്ന പിള്ളേരുടെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായതുകൊണ്ടാണ് ടോമിയെ ഇവിടെയുള്ള യങ്ങർ ജനറേഷനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഗൈ, ടോമി അങ്കിൾ എന്ന് പറയും. അപ്പം മൈ അഡ്വൈസ്, when you have a time, you just arrange a seminar for all the youngsters, people who kids who graduated from high school. They need your advice, so arrange a seminar. കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ചർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ചർച്ചിന് ഇച്ചിരി എതിരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായ ഏത് അവസരത്തിലാണെങ്കിലും സ്വന്തം അഭിപ്രായം എവിടെയും വെട്ടി തുറന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ടോമിയുടെ. ജോയിച്ചേട്ടനാണേലും അതുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. സോ നോ മാറ്റർ വാട്ട്, അത് ശരിയാണ്, ടോമിയുടെ ഭാഗം ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിലും, ഇപ്പം അച്ഛനാണേലും പെത്രാനാണേലും ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആണേലും കർദിനാളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം വെട്ടി തുറന്ന് പറയും. കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ചെയ്ത ഇത്രയും നാളത്തെ സേവനം, ടോമി ഒരു എയർലി റിട്ടയർമെന്റ് ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രിമച്വർ റിട്ടയർമെന്റ്. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അമേരിക്ക വന്നിട്ട് 93 വന്നായിരുന്നു. എങ്ങനെ 93 തൊട്ട് എനിക്ക് ടോമിയെ അറിയാം. ഹി വാസ് എ ബീറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ പീറ്റേഴ്സൺ അവന്യൂ. സോ അവർ ഓഫീസ് വാസ് ഇൻ പീറ്റേഴ്സൺ അവന്യൂ. സിൻസ് 93 ഓൺവേർഡ്സ് ഐ നോ ഹിം പേഴ്സണലി. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളാണെങ്കിലും ദേ ആർ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്നലെ ആണെങ്കിലും അവർ ഒരുമിച്ച് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിച്ചു. ദേ വൺ ഫോർ ദി CMA. Emil and Alvin, they are all on the team and they won the CMA basketball tournament. So congratulations Emil and Alvin. So they are very good friends. Okay, Tommy, as one of our token of appreciation, our friends are give a small gift to you. So I invite all Friends RS members come to the stage, including all spouses. Please. സമയമില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ. My dear friends, we have so many speakers, so I request everybody, all the Friends RS members, all the ladies, everybody, please get up. You have only 1 minute. Please come. Please, hurry up. We have so many speakers. Please come. I hope somebody will take a picture too. All available members, please come. Yeah. Ladies also. Veena, hurry up. Where is Pavati? Oh, Sabjani വന്നേ ഉള്ളൂ. ടോമിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആർഎസിന്റെ ബൈലോ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ഹിം. അതുകൊണ്ടാണ് 2 വർഷമായെങ്കിലും അതിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഒരു ക്രാക്ക് പോലും ഉണ്ടാകാതെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലബ്ബ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ടോമിയുടെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അവർ അംബേദ്കർ ഓഫ് ദി ഫ്രണ്ട്സ് ആർസ്. എല്ലാവരും
My dear friends, now I would like to invite the next speaker. നിങ്ങൾക്കറിയാം 2018 ഫോമർ കൺവെൻഷൻ ഏറ്റവും ശക്തമായി നിങ്ങൾ കണ്ടോണം. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ചിക്കാഗോയിൽ വന്ന് അമേരിക്കയുടെ പല നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് വൻപിച്ച വിജയമാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെയിൻ കോർഡിനേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് ബെന്നി വാച്ചാച്ചറ, പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. എല്ലാവർക്കും 1-2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, കുഞ്ഞേട്ടൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 21 മുതൽ 24 വരെയായിരുന്നു ഫോമായുടെ കൺവെൻഷന് പ്രവർത്തിച്ച ധാരാളം വ്യക്തിയുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ടോമി. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ. ഞങ്ങൾ അധികം സമയം എടുക്കത്തില്ല. ചെയർമാൻ സണ്ണി ഒള്ളിക്കുളം ആൻഡ് വൈസ് ചെയർ ജോസ് മണക്കാട്ട്, കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കണ്ണൂർ ജോൺസൺ കണ്ണൂർക്കാടൻ ആൻഡ് ബിജി സി മാണി, ജോണി വടക്കഞ്ചേരി ആൻഡ് റോയ് മുളങ്ങുന്നം, ബീന വള്ളിക്കുളം, ജൂബി വള്ളിക്കുളം, വേറെ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ? രഞ്ജന ബെഹ. ഞാൻ പേര് വിളിക്കാൻ നോക്കണ്ടില്ല, എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും ഉണ്ട്. ഷിബു, മനോജ് ആൻഡ് കൊച്ചുമോന് ചെറിയ പ്ലീസ്. ഞാൻ ടോമിയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ടോമിയുടെ മൂത്ത മകന് എമിയെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഞാൻ എമി വഴിയാണ് കൂടുതൽ ടോമിയിലേക്ക് അടുത്തത്. 2010-12 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആകുവാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. അന്നാണ് ആ വർഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻഡോർ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ. അന്ന് എമി മേത്തിപ്പാറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജിയോ വെങ്ങാൻ, ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് അതിന് ടൂർണമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും അത് വിജയിപ്പിച്ചതും. അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഞാൻ ടോമി മേത്തിപ്പാറ ഫാമിലിയായിട്ട് നല്ല അടുത്ത ബന്ധമാണ്, സ്നേഹബന്ധമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫോമയുടെ കൺവെൻഷന് ഷിക്കാഗോയിൽ അരങ്ങേറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ടോമിയെ വിളിച്ച്, ടോമി എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചാർജ് ടോമി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ടോമി എനിക്ക് ഇതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടോമി, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഷിക്കാഗോയിൽ നടക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടോമിയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ്സ് മൈ പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ടോമിക്ക് മറുപടി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ടോമി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ടോമിയായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ വളരെ നന്നായി രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഇവരുടെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഷിക്കാഗോ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ട് ആൻഡ് സർവീസാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ആ രീതിയിൽ മറ്റ് എന്ത് അപകടകരമായ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിൽ പോലും അത് യാതൊരു പേടിയോ മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ അതിനകത്ത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അത് ആ ഒരു ദൗത്യം പൂർണ്ണമാക്കുക എന്നുള്ള കഴിവ് ഷിക്കാഗോ പോലീസിനുണ്ട്, ടോമിക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ടോമി മലയാളി സമൂഹത്തിന്, ഷിക്കാഗോയുടെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായിട്ടാണ് ടോമി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടോമിക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ അടുത്ത ഞാനൊരു വാർദ്ധക്യമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല, റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ നല്ല ഒരു, അതായത് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഫോമ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ 2016-18 ഫോമ കൺവെൻഷന്റെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ ടോമിനെ ആദരിക്കുവാനായിട്ട്, ടോമി ഇതിന്റെ പാർട്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഫാമിലി Thank you. Now I am going to invite Jose Manakkadan. നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആളല്ല. ഏത് കൺവെൻഷനിലും ഏത് അസോസിയേഷനിലും ഏത് ലീഡർഷിപ്പിലും
ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി കടന്നു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ജോസ് മണക്കാടൻ. ഭയങ്കര ഒരു പ്രാസംഗികനാണ്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ദിസ് മൈക്ക് ടു ജോസ് മണക്കാടൻ. താങ്ക് യു. ഫോമ കൺവെൻഷൻ ഫാമിലിയുടെ പേരിൽ ടോമി സാറിനും എൽസി ചേച്ചിക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിനീതമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു. Now I would like to invite the young police officer Thomas Sebastian. Where is he? Thomas Sebastian. Up. So I'm going to invite you the next one. Good evening all of you. നീണ്ട 27 വർഷത്തെ ഷിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സർവീസിന് ശേഷം വിരമിച്ച സർജൻ ടോമി മെത്തിപ്പാറയുടെ ഈ റിട്ടയർമെന്റ് പാർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് എന്നോട് സണ്ണി രത്തപ്പള്ളി വിളിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ സണ്ണിയോട് പറയുകയും ചെയ്തു, ഓക്കെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം. പിന്നീട് ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ടോമിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കാരണം ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുമില്ല. കാരണം ടോമി നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന പോണക്കെ ഷിക്കാഗോ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആദ്യത്തെ ഷിക്കാഗോ പോലീസ് ഓഫീസറും അതുവഴി അവിടുന്ന് സർജന്റായിട്ട് പ്രൊമോഷനോടുകൂടി കയറുകയും റിട്ടയർഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി completed his term and he retired his Chicago Police Department life. നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, അദ്ദേഹം പല കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മെമ്പറാണ്. എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഷിക്കാഗോ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഇലിനോയ് ആൻഡ് ഷിക്കാഗോ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളും അദ്ദേഹം നൽകുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഇഷ്ടവിനോദമായ വെള്ളമടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കാം, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാം, അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പല രീതിയിലും പല ക്ലാസ്സുകളും എടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെല്ലാം നിങ്ങളെല്ലാം സാക്ഷികളുമാണ്. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. കാരണം ഞാൻ ഈ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് 16 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 14 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഷിക്കാഗോ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ സബ് ടീച്ചറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ടൊക്കെ പാർട്ട് ടൈമിൽ നമ്മുടെ സണ്ണി ചിറയുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ പാർട്ട് ടൈമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിലാണ് അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ടോമി മെത്തിപ്പാറ, അത് സർജൻ ടോമി മെത്തിപ്പാറ ഞാൻ ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ കാണുകയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ജോലി സമയത്ത് അവിടെ വന്നതാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, പരിചയപ്പെട്ടു. അന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, തോമസ്, why don't you get into Chicago Police Department? My first response was, oh no man, I just been here only 2 years. I don't know how to speak English. I'm not fluent in English. First of all, then I don't know anything about the rules and regulations, law enforcement in this country. I'm totally babe in the wood. No, he said, Thomas, don't worry about that. Just go and apply. Because they are recruiting people now. They are accepting the application. You just go and apply. I said, no, not to me. I can't do that, because I don't know anything about that. Like I said, even though I got a master's degree from my homeland, I don't know what to do. Even I speak English, nobody can understand. My accent is totally different, And also I'm not a citizen too. I've been here only 2 years in this country. And Toby told me, don't worry about that. You just go and apply. You will do it. You will success. Then he was keep encouraging me and forcing me to do that. Then that night I was thinking about that. Oh my God. ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു ഈ ജോലിയിലേക്ക് കയറാൻ? അതായത്
അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, ഒരു പട്ടിക്ക് വേറൊരു പട്ടിയെ കാണുന്ന ഇഷ്ടമാണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ സ്വഭാവമാണ് സ്വന്തം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോ സ്വന്തം ജോലിയിലോ ഒരുത്തനും ഒരു മലയാളിയും കേട്ടില്ല. നമ്മൾക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം പാറവണി. ഞാൻ ആലോചിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. മേ ബി ഹിസ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി, മേ ബി ഹിസ് എ നൈസ് പേഴ്സൺ. Because of Tommy Metipara's force and encouragement, I applied that job. I passed the test. I passed all kind of interview and all that stuff. Again, after a couple months, after 1 year, I got 3 offers. One from Chicago Police Department, one from Chicago Public School as a student counselor, and also I got a USPS and Elgin posting. 3 offers on my table. I don't know what to do. I don't know what to choose. Again, I called Tommy. Hey, Tommy, I'm in a criteria. I don't know what to do. I don't know what to choose. The first word from Tommy, Thomas, don't worry, choose Chicago Police Department. Take that job. I don't even think twice, I just joined Chicago Police Department. Again, after 6 months in academy, before I'm coming out from the academy, I called Tommy Metipara again. Hey, Tommy, I don't know where they're going to send me. I don't want to go to South side. I'm afraid. I don't know anything about the South animals, So Tommy Metipara, I told him, hey, Tommy, why don't I can come into your district, He said, no, you're not going to come into my district because that's not a training district, I'll do something for you. Then, after the academy, 6 months, I posted to 24 district, which is Rogers Park, Devon and Clark. I knew that because the phone call came from Tommy. Till today, he didn't reveal that, but I knew that, I believed that. Once I was in 24 district, I was walking in the hallway. I don't know whether you know our watch commander, Lieutenant Nagodi. Right? So he stopped me one day in the hallway. He asked me, hey, Officer Sebastian, you look like one of my buddy, Metipara, Sergeant Metipara. You know him? I said, yeah, he's one of my brother. Oh, really? I said, yeah, he's one of my brother, but not from same parents. Oh, he's one of my buddy, he hugged me. He's a watch commander, he's a lieutenant, he hugged me. Oh, you say hi to him. He's one of my best friends. So that's my personal experience from Tommy. I still respect you. I always respect you for your commitment and your encouragement to my career. 13 years in this career, I still believe in that because of you I am in this job. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ടോമിയുടെ പ്രിയ പത്നി എൽസയെ കൂടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം everybody knows that there is a lady behind of a man's success. ഈ അവസരത്തിൽ ഈ ടോമി മെത്തിപ്പാറയുടെ 27 years സക്സസ്ഫുൾ കരിയറിൻ്റെയും സക്സസ്ഫുൾ ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെയും സക്സസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ തൂണായിട്ട് നിന്നത് എൽസയാണ്. അത് പറയാൻ കാരണം 13 വർഷത്തെ ഷിക്കാഗോ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ 70% കൂടുതൽ ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ഫാമിലി ലൈഫ് മെസ്റ്റപ്പാണ്. Either they divorce or any kind of, what I'm saying. കാരണം the tensions, the pressure, what we are carrying in our life, what we are carrying into our life, into our family members. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിന് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല, അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുകയില്ല. എങ്കിൽ ഈ അവസരത്തിലെല്ലാം എൽസയുടെയും ടോമിയുടെയും ഫാമിലി ലൈഫ് എനിക്കറിയാമല്ല. പക്ഷെ എൽസനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തതിലും പഠിച്ചതിലും അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ്, അവർ തികഞ്ഞ ഒരു ഈശ്വരവിശ്വാസമുള്ള ഒരു സ്ത്രീയും ടോമിയുടെ എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടും
27 years കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ടോമിക്ക് കൈവന്നു. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല, ഉണ്ടായിട്ടുമില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി വൺസ് അഗെയിൻ ടോമിയുടെ ഈ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിലെ 1000 പൂർണ്ണചന്ദ്രന്മാരെ കാണണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും ആരോഗ്യത്തോടെയും ആയുസ്സോടെയും പൂർണ്ണമായ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയും സന്തോഷത്തോടെ സമാധാനത്തോടെയും ഒരു നല്ലൊരു റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Thomas. That was a wonderful speech. Now I would like to invite Tommy Medipara's co-worker, David Lopez. They've been working together for almost 14 years. So I'm going to give this mic to David Lopez. Good evening, ladies and gentlemen. I wasn't prepared for a speech today, and Tommy just called me all of a sudden. Hey, you want to say anything nice about me? Well, I'll say the nice things about Tommy. Okay, I've been working with him for about 14 years now, and in the work life, I can say about Tommy that he's a very committed man. He is so committed that not only that he's got a great balance in his work, he was able to make the parties, as it was mentioned before. If he got out at 11, he was there by 8:30. That's called commitment, right? So Tommy was very, very, very committed at work. He was very resourceful. I've always say this, you know what? Every time I showed up to work, I see Tommy in the computer. And what's he doing? He's brushing up on general orders. Who does that nowadays? General orders basically is all the instructions, everything that has to do with what we have to do with police officers. So when it comes to resources, asking somebody a question about, hey, Sergeant, what can I, he'll tell me, Dave, yeah, have you not read the general order? It changed last week. Like, no, I didn't even know that general order even existed. But anyway, it was very resourceful work, very smart man, reading and brushing up on stuff that really mattered. When he's at work, he's at work. Tommy. Very knowledgeable. Very wise, making the wise decisions. Sometimes I come in with a problem and says, hey, listen, don't worry. It's going to be okay. Just do this, write it this way. Sometimes I'll give my tooth front to him and he'll look it up and he'll change a couple of things and make it look better. Thank you. And so he was always making sure that our jobs were, he always said, you know what, if I don't return your report back to you, because a lot of people are complaining, oh, Tommy's, he's rejecting my report. He's rejecting my report. Oh, he does it for this little thing, because I forgot to put an I or an E. Like, well, he's looking out for you. Because when you go to court, lawyers and judges are going to be reading this report. And if it's something that makes you look bad, then I guess the sergeant who approved it was incompetent. So he's looking out for himself and looking out for you. Tommy was always on top of things when it came to that. Once Tommy is done with roll call, when he used to do roll calls, people come up and tell me, Dave, what did he say? We don't understand what Tommy said. I'm like, well, I'll ask him later. And now we'll go with Tommy. Hey, Tommy, so what did you mean by this, this, and that, Because, I'm Puerto Rican. I have an accent. My main language is Spanish. Tommy, your main language is Hindi, right? Malayalam? Okay, well, the thing is that, so when Tommy speaks fast and when he's a little agitated, he loses the English part and he speaks Malayalam. And so in roll call, everyone's asking, what did he just say? What are the instructions? And people knew I was close to Tommy, so they'll ask me, I'll go to Tommy and I'll get all the 411, at a little letter, more slower pace, Tommy's a great leader. A great leader. A lot of people underestimated how great of a leader he was. I'm really sorry you stopped as sergeant. You could have been a commander. You could have, and you could have been a commander. You could have commanded troops, you could have commanded battalions, anything. But you know what? Tommy has balance in his life.
I mean, he had bigger fish to fry. His family. I've always known this about Tommy. He's got balance. Life is a party. There's always a party every day. He was going somewhere to play cards or going to someone's wedding somewhere, or now he had a function at a club. He had somewhere to go sometimes during the week, you know, so he had balance of work. All right? When it came to family, I've learned from Tommy that he's a very committed father, very committed husband, committed brother. He led by example. He's a provider and a very encouraging person. I can't tell how many times he encouraged me to, you know, sometimes I would, okay, so I was due to get a suspension for something silly. I was going to take the 10 days. I said, I'll take the 10 days. Like, no, you don't take the 10 days. That's money, you know? So he encouraged me to just go ahead and fight it, and eventually I got 0 because it was silly it was a silly issue. But I got 0 days thanks to the encouragement of Tommy. And of course he helped me prepare to the statement, so he's a financial guru. Gentlemen, this guy knows anything about finances. He's the man. I'm sure a lot of people was John. John was talking about that. You know, if you need financial issues, Tommy's the man to go to. As a friend, you know what? They say that blood makes you related, but loyalty makes you family. And I consider Tommy like a brother. Because I've been with Tommy for 14 years, and he's been in my life. He calls me, I call him back. I mean, sometimes you call somebody, you can get to them. You call Tommy, and he'll answer right back. He calls me for, I think I need to change the oil on the car. Where's the, you know? Oh, it's right here, Tommy. I need to change his tire. How do I start? Some people just like, you know, but when it comes to other things, he's bigger in my view than I was. I am glad to have known you, Tommy, and I wish you the best. And now you move on to bigger things in life. This is not retirement. You're young, a couple of years older than me, and you have your whole life ahead of you. You got a family that loves you, lots of friends, and I am honored to be invited here today. Thank you. My co-workers, you know, I try to teach our own language, all the bad words. Did he teach you any bad words in our language? So now I would like to invite one of his best friend, Dr. K.S. Matthew, retired professor from Mark Evanius College. We have so many speakers, so everybody's please limited to maybe 1 to 2 minutes, okay? Good evening, everybody. Dear Tommy, Elsa, children, gentlemen, great ladies, and children. Really, I am very proud to be here on this auspicious occasion to speak a few words about Tommy. Before saying it to 2 words, I like to call one of my another close friend, Mr. Chaco Matati Parambal, to be present with me here. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 1982 കാലഘട്ടത്തിൽ തൊട്ട് അതിനോടൊപ്പം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടോമിയും ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന് ആഗ്രയിൽ പഠിക്കാൻ പോയതാണ്. ടോമി അന്ന് ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. ഇന്നും ഞങ്ങളുടെ 38 വർഷത്തെ ബന്ധം, 38 years, ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. എല്ലാവരും ടോമിയെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
എല്ലാം ടോമിക്ക് അർഹമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതിൽ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എനിക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. 1, his dedication. I'm not going to explain more about that. All of you know about that. 2, his maintenance of keeping friendship. And finally, as Mr. Dave has pointed out, the real police officer with real punctuality and knowledge. I think that all these 3 qualities makes him a wonderful gentleman. Now we have introduced him into our Vulcan community. Before shutting down my words, I like to give the mic to my friend Chaco. Finally, after him, I just close down my words also. ഹായ്, ടോമി, എൽസ. നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നും കൂട്ടുകാരായിരിക്കും. ഇനിയും നമ്മുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒന്നിച്ച് നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ആ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കും, നിങ്ങളെ കൂടെ കമ്പനി അടിക്കാൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Finally, ടോമിക്ക് റിട്ടയർഡ് ലൈഫ്. ടോമിയുടെ കൂടെ എന്നും എൽസ ഉണ്ടായിരിക്കും. എൽസയെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് 3 മക്കളിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും പരിചയമുള്ളത് അനിലിനെയാണ്. അനിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആക്സിഡൻ്റൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്നിവിടെ വന്നത്. ടോമിക്കും എൽസയ്ക്കും മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ദൈവം ഈ റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you. Now, I would like to invite, you know that Chicago Malayali Association is one of the strongest and biggest association in America. So, I would like to invite the current president, Johnson Kandukaran. He's going to say a few words. താങ്ക് യു സുരേഷ് കുട്ടി. 27 കൊല്ലത്തെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ടോമിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ടോമി പറ്റി ഒരു കാര്യം, ഒത്തിരി നല്ല ആൾക്കാർ ഒത്തിരി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നുവരെയും ടോമി റിട്ടയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടനയായ ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ ബൈലോ കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു മെയിൻ ആളായിട്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ജോലി ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് ചെയ്തു, ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ ടോമിയെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ടോമിക്ക് മാത്രമല്ല, ടോമിക്കും അതുപോലെ എൽസയ്ക്കും അതുപോലെ ഞാൻ യൂത്തിനെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കൾ. എസ്പെഷ്യലി എമില് കഴിഞ്ഞ ബാസ്കറ്റ്ബോളിലായാലും എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഒരു ഫാമിലിയാണ് അത് ടോമി മേത്തിപ്പാറ ഫാമിലി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും എസ്പെഷ്യലി ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ടോമി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്ലബിലെയും മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ടോമി മേത്തിപ്പാറ. I would like to invite Chicago Malayali Association ex-presidന്റും ഇന്ന് ഇമ്പീരിയൽ ട്രാവൽസിന്റെ ആ ക്ലബിന്റെ പ്രസിഡന്റായിട്ട് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന രഞ്ജൻ എബ്രഹാം. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. He is going to say a few words. Thank you, Karim. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചിക്കാഗോ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കരനായ നമ്മുടെ ടോമി മേത്തിപ്പാറയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് പാർട്ടി നടക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക്
പ്രയാസവുമുണ്ട്, അതിലുപരി സന്തോഷവുമുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തൊരു കാര്യത്തിനും അല്ല, എൻ്റെ മാത്രമല്ല ഷിക്കാഗോ മലയാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ എന്തൊരാവശ്യം ടോമിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും സാധിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് പല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബുണ്ട്, അത് ഇമ്പീരിയൽ ക്ലബ്ബാണ്. ഞങ്ങളുടെ 20 ഫാമിലി ഉൾപ്പെട്ട ക്ലബ്ബാണ്. അതിനകത്ത് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ടോമി ചേട്ടൻ. അതുപോലെ തന്നെ വരും കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫാമിലിയുമായിട്ടൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പീരിയൽ ക്ലബിന്റെ എല്ലാവരുടെയും നാമധേയത്തിലുള്ള ആശംസകളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. Tommy Medivara Friends Arts Club, Imperials Club, and the next one is the Chicago Cosmopolitan Club. അതിനകത്ത് 82 മെമ്പേഴ്സുള്ള അതിന്റെ കറന്റ് പ്രസിഡന്റായ വിൻസ് വെളിത്തുമാലി, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ഈസ് ഗോയിങ് ടു സേ എ വേർഡ്. ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ടോമിച്ചേട്ടൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദ്യമായിട്ട് I just want to thank Emil, Anu, and Jess for conducting this wonderful program here, and thank you for inviting us. And you guys are showing a very good example. This shows how much you respect and love your father. A big applause to you guys, okay? ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഷിക്കാഗോ കോസ്മോപോളിറ്റൻ ക്ലബിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ്. അതിലെ ഒരു മെമ്പറാണ് ടോമിച്ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഇനിയിപ്പം ക്ലബിൽ വളരെ സജീവമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ആ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിനെ കൂടി ഓർക്കുക. ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് ക്ലബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നാട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടന്ന സമയത്ത് ടോമിച്ചേട്ടനാണ് ഡോക്ടർ സുനിലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. പുള്ളിക്കാരത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് കുറേ മെസ്സേജുകൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തു തന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഡോക്ടർ സുനിലിനെ അറിയാനും ഞങ്ങൾ ക്ലബിന്റെ പേരിൽ 2 വീടുകൾ നാട്ടിൽ പണിതു കൊടുത്തു. അതുകൂടാതെ അതുവഴി മറ്റു പലരും നാട്ടില് 6-7 വീടുകൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പണിതു കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള ഇടയായി. അതിന്റെ ഒരു കാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോമിച്ചേട്ടനാണ്. കാരണം ടോമിച്ചേട്ടൻ നാട്ടില് അവരുടെ കോളേജ് റീയൂണിയൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടി എല്ലാ വർഷവും ഇത് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പുള്ളിയുടെ ആ ഹൃദയവിശാലതയും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതിയും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് I just want to thank him for sharing that and keep doing it. And പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ എല്ലാവരെയും സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ച് അവിടെ നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാം പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ജോൺ പൂളെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമായി ഒരു ചെറിയൊരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ജോൺചേട്ടന് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ആയുരാരോഗ്യം സർവശക്തനായ ദൈവം തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. ടോമിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 10-16 കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ തൊട്ട് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം എന്റെ അമ്മായിപ്പൻ പുള്ളിനെ കൊണ്ട് റെക്കോർഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്ന്. പുള്ളി ഇപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ വിച്ച് ഗോസ് ലോങ് ബാക്ക് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ CQ വഴി ഞങ്ങള് ഒരുവിധം എടാ പോടാന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി. എല്ലാ CQ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും വേണ്ടി Now I would like to invite Chicago Nursing Association പ്രസിഡന്റ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് Beena Vallikalam. She's here, so I would like to invite Beena Vallikalam. Please come forward. Two minutes.
നടന്നു വരുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കട്ട് ചെയ്യും. ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ എൽസയെ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുവാണ്. നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ട ടോമി എല്ലാ അസോസിയേഷനുകളിലും എല്ലാ ഗ്യാതറിങ്സിലും ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. അതുപോലെ ഞാനിവിടെ പറയാൻ നമ്മളുടെ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരായിട്ടുള്ള ടിസി ഉണ്ട്, ഇവിടെ മേഴ്സി കുര്യാക്കോസ് ഉണ്ട്. ഞാനത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി പോരെ മേഴ്സി ആൻഡ് ടിസി. നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ he has been there for every single gathering that we had, and not too many men come to our meetings, and Elsa and Tommy was there for every single gathering, and we really appreciate you, Tommy, for your support, your wife, and also the Nurses Association here. And also I'm just waiting for Mercy and to see if there is any other past presidents. I don't see anyone, so they all can acknowledge the same, that how you have supported through our simple events, great events. You were there, and thank you, Elsa, for bringing him along and for our support on behalf of Nurses Association. Once again, thank you to Surgeon Tommy, and wish you a very happy, joyous, blessed retired life. And on a personal grounds, I am considering Tommy as my brother. He has been always considered me as his little sister, not too little, not, you know. Well, I'm vertically challenged, but I'm not too young. So, congratulations, my brother and my husband, Anemunya, myself, Tracy and Joe. Congratulations, and Nurses Association, here we go. Thank you. Come on. We would like to have a picture with you. Hello, any cameraman around? He's taking pictures. You are taking, right? Okay. Yeah. No, my own cameraman is here. Wait, one more. Cheese. Got it. Tommy. Thank you. Tommy, I love you, man. My dear friends, I have to invite a couple more people, and now I would like to invite Chicago Malayali Association's ശക്തനായ ഒരു നേതാവ്, എക്സ് പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി വള്ളിക്കളം. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സേ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. അതുമെല്ലാം 2 മിനിറ്റിൽ തീർക്കണം. താങ്ക് യു. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ശ്രീ ടോമി മെത്തിപ്പാറ, പരിചയപ്പെട്ട കാലം പോലെ നല്ല ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധം ടോമിയായിട്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നല്ല ഒരു സുഹൃത്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ കാണുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ടോമിയുടെ സ്നേഹം നുകരാത്ത വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികളെ ആരും കാണുകയില്ല. ഏത് അവസരങ്ങളിലും ടോമിയോട് രാത്രി പോലും ഏത് നിയമോപദേശം വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുള്ളി നല്ല അഡ്വൈസ് ചെയ്യും. അത് ഏത് രീതിയിൽ പോകണം, ടോമി ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, പുള്ളി അതിനൊന്നും പ്രശ്നമല്ല, കടാ നീ ഇങ്ങനെ പോകും. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി ടോമിയെ ഈ അവസരത്തിൽ കാണുകയാണ്. യാതൊരു ഔപചാരികയുമില്ലാതെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്, പുള്ളിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന രീതിയിൽ കാണാതെ ആ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ടോമിയെ ഈ അവസരത്തിൽ കാണുകയാണ്. മുമ്പ് ജോയി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ എഞ്ചിനീയർ ആയില്ലെങ്കിലും പുള്ളി ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഫ്രാൻസിസ് ജോർജും ടോമി എല്ലാം ഒരേ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലെ എംപ്ലോയി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. പുള്ളി ചിക്കാഗോ വന്ന ശേഷം പോലീസിൽ സെർവ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ചിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാവരും ഈ അവസരത്തിൽ പുള്ളി നമുക്ക് വേണ്ടി നല്ല നിസ്തുലമായ ഒരു സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. കൂടാതെ ഫുക്കാന ഫോമ ഈ കൺവെൻഷനുകളിലെല്ലാം പുള്ളിയുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ വേണ്ടി ഉള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. നന്ദി ടോമി, നല്ലൊരു സുഹൃത്ത്. നിങ്ങളുടെ ശിഷ്ട ജീവിതകാലം അടിച്ചു പൊളിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എൽസ പറഞ്ഞ നമുക്ക് കഷണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തതിൽ കഷണ്ടി ഇല്ലാതെ മുടിയുള്ള എൽസ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഷണ്ടി ആകുമ്പോഴാണ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞത്. കഷണ്ടി ഇല്ലാതെ റിട്ടയർ ചെയ്ത ടോമിക്ക് വേണ്ടി ഈ അവസരത്തിൽ നല്ല ഒരു ശിഷ്ടകാലം പിന്നെ സണ്ണിച്ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ട്.
ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ നടത്തി അടിച്ചു പൊളിക്കുക. താങ്ക് യു. ഇതിൻ്റെ അവസരം പ്രത്യേകമായി നന്ദി. നമുക്കറിയാം, ആശംസ പറയാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുകയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ടോമിയോടുള്ള ബഹുമാനത്തിന് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ഫോർ ഈച്ച് വൺ. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് സിനു പാലക്കത്തടം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളെ വലിയ പ്രാസംഗികരെയൊക്കെ ഏറ്റവും അവസാനമേ നിർത്തുള്ളൂ. മലയാള ഭാഷയിലെ കഠിനമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള സിനു പാലക്കത്തടം, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു സേ എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. Thank you, Vanessa. Good evening, everyone. മലയാളികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഷിക്കാഗോയിലെ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അഭിമാന പുരസ്സരം നമ്മൾ ഒരു റിട്ടയർമെന്റിന്റെ സമയത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ശ്രീ ടോമി ആൻഡ് എൽസി, ഇവരുടെ വീട്ടുപേരിന് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. പലപ്പോഴും മലയാളികൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ പേരാണ്. പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് മേത്തിപ്പാറ, മെതിപ്പാറ. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഇവരെ പറ്റി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മധ്യ കേരളത്തിലെ വാഴക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ആ ഗ്രാമത്തില് കാലങ്ങൾക്ക് മുന്നം മെതിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാറയുണ്ടായിരുന്നു. മെതിപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹാർവസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് അതിനെ മെതിച്ചെടുത്ത്, അത് നെല്ലാണെങ്കിലും കുരുമുളകാണെങ്കിലും മെതിച്ചെടുത്ത് അതിനെ നമ്മളുടെ സമ്പത്തായിട്ടും നമ്മുടെ അമൂല്യ നിധിയായിട്ടും ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആ പാരമ്പര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പേരിന്റെ ഒരു വലിയ സാക്ഷാത്കാര്യമാണ് മെതിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കുടുംബ പേര് തന്നെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഒരു പാറയുടെ തന്നെ ബലവും ആത്മബലവും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലേക്ക് 28 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നം അല്ലെങ്കിൽ 40-ൽ പരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നം കടന്നു വന്ന് 25-ൽ പരം വർഷങ്ങൾ മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് നമ്മളെ സെർവ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത ധീരനായ ഒരു പോരാളിയുടെ റിട്ടയർമെന്റ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അഭിമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളാണിത്. ധീരനായ ഒരു മുന്നണി പോരാളി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത്. ഇങ്ങനെയുള്ള മുന്നണി പോരാളികളാണ് മലയാളി സമൂഹത്തെ ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ മുന്നിൽ വ്യത്യസ്തരാക്കി നിർത്തുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വളരെയേറെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ശ്രീ ടോമി മെതിപ്പാറയുടേത്. കാരണം ഇവിടെ പലരും കടന്നുപോയ ക്ലബ്ബുകളും അസോസിയേഷനുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ നൂലിൽ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സഹോദര സ്നേഹത്തിന്റെ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് ശ്രീ ടോമി മെതിപ്പാറ എന്ന് ഞാനിവിടെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തില് ജോയ് ചേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠനും റോയ് ലക്കൈൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ ലാഹേൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി നെയിമാണത്. ഇവരെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ ഫാമിലി നെയിമുകളുമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത്. ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് നിന്നും ലാഹേൽ എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ലഖൈൽ എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ നെയിമിലേക്ക് മാറിയ റോയി പോലുള്ളവരും സാൽബി ഗോലത്തിനെ പോലുള്ള നമ്മളുടെ മലയാള സമൂഹത്തിന് എന്നും എപ്പോഴും ഏത് നിമിഷവും നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശവുമായി കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന സാൽബിയെ പോലുള്ള കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഇടപെഴിയാതെ നിർത്തുന്നത്. ഈ വലിയ സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക്, കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങൾക്കും ഈ മലയാളി സമൂഹത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ ചിക്കാഗോയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വലിയ സർവീസിനും, കാരണം നമുക്കറിയാം പ്രകൃതിപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഓരോ അസോസിയേഷന്റെയും പള്ളികളുടെയും പ്രോഗ്രാമുകളിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സെക്യൂരിറ്റി ഓരോ നിമിഷവും അണുവിടാതെ അവിടെ എല്ലാം എപ്പോഴും ആയിരിക്കുവാൻ ടോമിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100% അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ മുന്നിട്ട് നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ഓഫീസർ എന്ന നിലയിലും മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ നിർത്തുവാൻ വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും
നമ്മളോടൊപ്പമായിരുന്ന ആ വലിയ ഓഫീസർക്ക്, ആ ധീരനായ മുന്നണി പോരാളികൾക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഒരു സല്യൂട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Sinu. That was a wonderful speech. Now we have two more speakers. I know that there's so many speech, but I request Biju Kadakekut, please come forward. Pulli Masapulliയുടെ chief editor and the CEO അതിന്റെ order ഒക്കെ ആയിരുന്നു. So Biju Kadakekut, he's going to say. Then after that we have one more speaker. Then will be done. No more money. One more. That's it. ഹലോ, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തായ ടോമി ചാൻ, ഞാൻ വേറൊരു പരിപാടിയിലായിരുന്നു. ടോമി ചാൻ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നിവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. ഞാൻ ടോമി ചാനുമായിട്ട് 20 വർഷം മുമ്പ് റോജേഴ്സ് പാർക്കിലെ പോലീസായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ റോജേഴ്സ് പാർക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആദ്യ യൂണിഫോം കിട്ടിയ ഒരു മലയാളി അവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം എന്തൊരാവശ്യവും, പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെ എന്തൊരാവശ്യത്തിന് ഞാൻ വിളിച്ചാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് നല്ല സഹകരണവും എല്ലാം തരുമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവർ പഠിച്ചിട്ട് പൊക്കോട്ടെ, നാട് നന്നാക്കുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ടോമിച്ചാനെ വിളിക്കും. ടോമിച്ചാൻ ഇന്ന ആൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടോമിച്ചാനെ വിളിക്കും. അപ്പം ടോമിച്ചാൻ എന്നാ ബിസി ആയാലും പറയാം, അന്ന് എന്നാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പോരാൻ പറയും. ഞാൻ ചെല്ലും, ഇവരെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ സർവ്വ എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ച് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സമയം വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അവർ നന്നായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അതിനുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും ജയിലിൽ കിടക്കുന്നവരെ എങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം ചോദിച്ചാൽ പഠിപ്പിച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർക്കറിയാൻ മേലാണ്ടല്ല. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈയിടെ ഒരു DGP നാട്ടിലെ മുൻ DGP ഈയിടെ വന്നായിരുന്നു, രാജഗോപാൽ സാറ്. സാർ വന്ന് അയ്യോ ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്ത ആളാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെയുള്ളവരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കും നേരത്തെ. ഇവിടുത്തെ ശിക്ഷ എല്ലാം കണ്ട് ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിർത്തണോ? ഞാൻ നിർത്തുവാണ്. ഞാനിതിനെന്നാ പറയേണ്ടത്? ഇത് ആശംസയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെ വൈഫ് ഈയിടെ പറഞ്ഞു, ടോമിച്ചാൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രായമായില്ലോ എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞു. അത് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നുള്ളൂ. താങ്ക് യു. Thank you, Viju. Now I would like to invite Chicago Syro Malabar Cathedral Church trustee, one of the trustee, Joni Vadakacheri, please come forward. He's the last speaker. He's going to be. Then after that, video. Good evening. Hi, how are you? Tommy, I always call you, you are an officer and gentleman. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ പോപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, the people who goes every day in the church or you pray every day doesn't mean that you have to be a Christian. But when you talk to Tommy about the religious thing, Hi Tommy, Elsa, Emil, Anil, yes, hi to everybody. Hi to Tommy's friends out there. Tommy is a special friend for me. We were together for 8 years continuously. From 78 to 86, we worked together, we studied together, we stayed together. Because of him, I visited USA also. My best wishes to him and his family. I wish him a very active, hectic, healthy, wealthy life. Anil, special thanks to you for inviting me to send this video.
I wish all the best for the program which is going there. Hi Sunny Chatan, if you are there. Modi Chechi also, and all the other US Tommy's friends. Bye bye to all. Hi everyone, Tommy, Elsa, Emil, Anil, Jess, Medipara clan, friends and relatives of Tommy, colleagues of Tommy. When Anil told me to have a 1-minute video regarding Tommy, I was little embarrassed. It is very difficult to describe Tommy. I met this Medipara boy in 1978 June. Since then, it was a journey. We lived in the same lodge on the banks of River Periyar at Alua. We loved, quarreled, enjoyed, studied, traveled together on several occasions. Being the top scorer in the SSLC exam in our DCP batch, he was like a Guruvayur Keshavan. Guruvayur Keshavan was the tallest elephant in the house of Guruvayur temple. Yet humble and polite. Tommy, as I know, will be angry very fast, but for very legitimate reasons which he has. When he became the first Malayali officer in Chicago Police, we were the happiest lot. He was far from us, but very near. He chose to make a call or mail very often to keep the warmth and love. He never minced words when he felt angry. For us, it was the celebration time whenever he landed in India. We rarely have any secrets which were not shared. 41 years of friendship have made the bond between us much thicker. I was really upset on hearing the news of his sickness. He was courageous and he had got a very good will. He recovered. I knew each and every member of the family very closely. They are also like members of my family. I feel proud to be the first visitor to Chicago from our batch. I still remember clearly the way he took care of me. Even in his short visit to India, he made it a point to visit us, visit our family members. I am also surprised to see the way he takes care of his parents, family, friends and relatives. I was especially impressed by his way of giving respect to elders and especially to Joey Shetty. He fights with Elsa, but I could feel the love and regards he had towards her. Now being retired, I feel he can really start enjoying life. My best wishes to him. I thank God for giving me a friend like Tommy in this life and to continue this friendship with the same spirit and depth of love till one of us say goodbye. All the best to you, Tommy. Bye bye. ആയിരത്തി 1980-ലാണ് ടോമിയുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഏകദേശം 40 വർഷത്തോളം ആ സൗഹൃദം വളർന്നു, ഞങ്ങളും വളർന്നു. ഈ കാലത്തിനിടയിൽ ചില പുതിയ സൗഹൃദങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും അവ പലതും പെട്ടെന്ന് അവസാനിച്ചുപോയി. എന്നാൽ ചില ബന്ധങ്ങൾ എന്നും പച്ചനിറത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ടോമിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം
എന്നും പച്ചനിറമുള്ള ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടോമി റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ ഉടനെ ഞങ്ങളും ചേരും. ഇപ്പോഴും ടോമിയുടെ യാത്രകളിൽ ഞങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നു. എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. Hi Tommy, I am so happy to join your retirement program. Our relationship started 41 years ago, exactly 17 July onwards. From then onwards, you have constantly contacted me, and we had a good relation for the past 41 years. Again, I want to tell about Tommy, about his nature. He has got such a humanitarian ground. Especially, I recall that when he read a news in the newspaper that 2 children doesn't have parents and they were studying in Kalendani school, he called me and asked to inquire about them, and he only sponsored their educational expenses. And I hope that you can start a new innings with more involvement in doing such good things. One more thing I want to tell about him. When he suffered from cancer, everybody surprised. We all felt so bad. But he took a strong decision only because of his willpower. He came out of that after 1 year. He joined and in police with promotion. That is Tommy. Anyway, thank you very much for all these things you have done to me. The relation we have exchanged, we don't have anything to hide in between us. That I believe, because we have shared even our personal things. You are such a good friend. I salute you, Mr. Police. Thank you very much. Coming to attend this function, you hear a lot of guys talk good things about me. I know some of them are really exaggerated, because I know today is my day pretty much, so they made me, they made me look good, pretty much, So I would like to thank all the speakers. Let me recognize a couple of people, especially Matthew. I have known him for 40 years. I don't know if his wife is here. She was supposed to come here. He's from Trivandrum. He traveled all the way from Indianapolis just to attend this function. And his wife also just retired from government service. She retired as a
joint director from the Department of Agriculture. Okay, I don't know if she's here. I haven't met her. So I want to. Is she here? Where is Sally? Come on, Sally, come in. No, it's as a retirement too. She retired last month. Come on. Actually, I'm meeting her for the first time in my life. Come on. Come on, you can walk a little faster. Come on. I know you have some trouble walking, knee pain. Okay, come on. I wish you a happy retirement life. How many years you had? You worked in what is it? She retired after 32 years. We are of the same age. I found out. Okay, we were born in the same month, same year. Okay, so you spent 32 years. Okay, congratulations. Okay, Matthew, you want to say something about your wife's retirement? No. Okay. Anyway, thank you. Let me mention. Let me mention a couple of important people in my life. A lot of people mentioned about my brother. He was the one who encouraged me to apply for this police job. And before that, even when I was small, he was the one who kind of directed me, helped me, paid the tuition when I was in school. Pretty much took care of me. So I just want to thank him for whatever you did for me. If you were not, without you, I wouldn't be here standing, you know. That's a true fact. You know, I think a bunch of speakers already mentioned that. Then another person, that's none other than my wife. For the more than 31 years, she put up with all my nonsense, craziness, outbursts, everything, you know. So anyway, she could stay with me, you know, and hopefully, you know, she'll stick around for the rest of her life. It's not easy to handle a policeman, you know, after he comes from work. Normally, I don't tell her everything, but she knew I got a bad day, whatever, you know. But she kind of managed. So I'm glad that I got out of this job. One of the reasons I decided to retire is I want to get the pension check the longest. The pension fund is getting depleted, so I want to, you know, get the money from the city. That's another reason I decided to retire, you know. Let me say a special thanks to Anil. He is the brain behind everything. He put together all this. He called my friends, it was news to me when I saw the video from India. You know, these are my best friends. When I go to India, these guys they're all chief managers, deputy general managers, all the, you know, high position. When I reach there, they'll take off. They hang out with me. That's a true fact. Everybody knows. So I'm so glad that Anil reached out to them and you know, at least put together that video. Thank you, Anil. And also I want to thank everybody again one more time. A lot of people I didn't get a chance to say thanks. Josh, I see you right in front of me. Thank you. Gino, thank you for coming. Let me thank all my family and all my extended Fransaros family and the members of the Cosmopolitan Club members, Imperial Club members. The night is, we are so much delayed. Kunjan, where are you? Don't leave. We have the live orchestra will be starting Fransaros Kalamela. So, Kunjan, I want to thank you one more time for coming and joining me in celebrating my beginning of my second life. Thank you all. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പരേഡിലെ ഗ്ലെൻവിക്കാരും ചിക്കാഗോയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളെയും ഒന്നിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് ജൂലൈ 4th തേഴ്സ്ഡേയിലെ 11 o'clock നടക്കുന്ന പരേഡിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈഡിലെങ്കിലും നിന്ന് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഐ റിക്വസ്റ്റ് എവരിബഡി ടു കം ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് us for July 4th parade. Now
കോസ്മോപോളിറ്റൻ ക്ലബിന്റെ ഗാനഗന്ധർവനായ സന്തോഷ്, നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. ചിക്കാഗോ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി ചർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാട്ടുകാരനാണ്. ഇന്ന് റിട്ടയർമെന്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോമിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. ക്ലബ്ബ് ഞങ്ങളുടെ കോസ്മോപൊളിറ്റൻ ക്ലബ്ബിലെ ഒരു അംഗം കൂടിയാണ് ടോമി. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഫണ്ട് റൈസിങ് നടത്തി 3-4 വീടുകൾ വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അതിന് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലായിരുന്ന ടോമിയാണ്. ടോമി വഴിയാണ് ഡോക്ടർ സുനിൽ ടീച്ചറിനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനും ആ വീട് വെച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു തന്നത്. അപ്പോൾ ടോമിക്ക് ഇനിയുള്ള റിട്ടയർമെൻറ്റ് ലൈഫിൽ എല്ലാവിധ ഇതും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പഴയ മലയാളം പാട്ട് പാടുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ ക്ഷമിക്കുക. താങ്ക് യു. ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണുനീ നമ്രശീർഷരായി നിൽപ്പൂനിൻ മുന്നിൽ കമ്ര നക്ഷത്ര കന്യകൾ. ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണുനീ നമ്രശീർഷരായി നിൽപ്പൂനിൻ മുന്നിൽ നക്ഷത്ര കന്യകൾ. ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. തമ്പുരു വീട്ടി നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു വാനവും. കിന്നരമണി തമ്പുരു വീട്ടി നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു വാനവും. മണ്ണിലെ കിളി പൈതലും മുളം തണ്ടിൽ മൂളുന്നതെന്നലും ഇന്നിതാ ഈ പ്രപഞ്ച ഹൃദയ വീണയിൽ ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. മൗനമാകൂ പൊന്മണിച്ചെപ്പിനുള്ളിലായി നിന്റെ ശാലീന മൗനമാകൂ ഈ പൊന്മണിച്ചെപ്പിനുള്ളിലായി മൂടിവെച്ച നിഗൂഢ ഭാവങ്ങൾ പൂക്കളായി ശലഭങ്ങളായി ഇന്നിതാ ഈ പ്രപഞ്ച നടനവേദിയിൽ ആരെയും ഭാവഗായ
എത്ര ധന്യകൾ. ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും ആത്മസൗന്ദര്യമാണു നീ. താങ്ക് യു. Come on, guys, come on! Everybody, come on! Thank you.